POTChef and my fridge. It's a cooking show revolution. A celebrity guest's fridge is brought to the studio and all is revealed. 2012년 5월 8일까지 저만을 위한 닭가슴살 요리를 먹어보고 싶기도 하고요. 떡이 들어갔어요. To the guests' needs and preferences, two chefs face off to create the perfect dish. They can only use the ingredients in the guest's fridge. 고등어와 된장을 사용한 밀푀유를 그냥 혼재로 할게요. 시작하겠습니다. Within a 15-minute time limit, the chefs must think on their feet and use their culinary prowess to create a feast for both the eyes and the taste buds. 지금 뭐 엄청 때려먹고 있습니다, 우리 미카엘. 아, 이거 보세요. 요리 스타일이 완전히 다르겠지. In just 15 minutes, run-of-the-mill ingredients found in a household fridge transform into savory culinary creations. 1초 끝났습니다. 아, 우여곡절이 많았어요. 예. 나 깜짝 놀랐습니다. 어떻게 이 재료가 이렇게 됐지? The guest tastes the two chefs' dishes. 와, 이걸 어떻게 표현하지? 저희 집 냉장고에서 이렇게 요리가 나올 수 있다는 게 자, 오셨으면 버튼을 눌러주세요. The guest picks the dish he or she likes more. A star badge goes to the winning chef. Which chef will win the star badge? Chef and my fridge.